Hello students, how's life? Miss Hope, everything is well for you. Minggu lalu Siti pergi ke sirkus dan Siti melihat atraksi-atraksi dari hewan. Kemudian Siti menceritakan hal tersebut kepada temannya dan Siti memberikan pendapat terhadap hal tersebut. Siti meyakinkan kepada teman-temannya akan pendapatnya tersebut. Kali ini Siti mencoba meyakinkan temannya tentang pendapatnya terhadap hewan di sirkus. Do you know what is hortatory exposition text? Hortatory exposition text is a text which represents the attempt of the writer to have the addressee do something or act in certain way. Artinya, eksposisi hortatory text adalah teks yang mempresentasikan upaya penulis untuk meminta penerima melakukan sesuatu atau bertindak dengan cara tertentu. The social function of hortatory exposition text is to persuade the reader or listener that something should or should not be the case. There are three general structures of hortatory exposition text. First, thesis. Thesis is the announcement of issue concern. Bagian ini menjelaskan tentang masalah yang akan menjadi perhatian. The second is argument. Argument is a reason for concern leading to recommendation. Bagian ini menjelaskan tentang alasan perhatian mengarah ke rekomendasi. The third is recommendation. Recommendation is statement of what ought or ought to happen. Bagian ini menjelaskan tentang apa yang harus atau seharusnya terjadi. There are three language features. The first, using simple present tense. The second, using modal verbs and adverbs. And the last is using action verb. For the first, using simple present tense. Untuk simple present tense kita menggunakan verb one. Dan untuk subjek Ayu Dewi kita menggunakan verb one. Sedangkan untuk subjek she, he, it kita menggunakan verb one ditambah s atau es. For examples, first, they perform and their living conditions are usually inappropriate. Second, the living conditions of the circus animals are poor. The third, they live in a cramped condition most of the time. And the last, they also do not have freedom to live with their own kind. Using modal verbs and adverbs. Examples for verb should and must. For adverb, usually, naturally, and actually. Using action verb. For example, perform and spend. Agar anak-anak lebih memahami, perhatikan teks berikut. Setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaannya yuk. For the first question, where do the kids usually ride their skateboard? A. In the main roads and footpaths. B. In front of the supermarket. C. In front of their home. D. In the suburbs. And E. In the park. Jawabannya adalah A. In the main roads and footpaths.
Mengapa? Karena di dalam teks tadi menjelaskan bahwa just watch a local street for a short while and notice the stream of skaters speeding up and down the footpaths. Ini berarti bahwa skateboard dimainkan di jalan utama dan jalur pejalan kaki. Second question. What is the main idea of paragraph 3? A. There is no safe place for skateboarders. B. Kids seek an excitement in skates. C. The goodness of skateboarding. D. The skateboarding is a serious sport. E. How to prevent overweight by skateboarding. Jawabannya adalah C. The goodness of skateboarding. Mengapa? Karena di paragraf ketiga menjelaskan tentang kebaikan dari skateboarding. Tentu anak-anak menjawabnya dengan benar kan? The third question. The writer's purpose in writing the text is A. To invite the local teenagers to skate in a park built specifically for skaters. B. To convince the readers that they need a safe place for skaters to skate. C. To provoke youngsters into the local government policy. D. To promote the writer's business of skateboarding class. E. To inform parents about the goodness of skateboarding. Jawabannya adalah B. To convince the readers that they need a safe place for skaters to skate. Mengapa? Karena berdasarkan dengan tujuan atau fungsi dari auditory exposition text, yaitu untuk meyakinkan para pembaca. Jadi, convince and persuade adalah sama artinya, yaitu meyakinkan. The last question is they need to practice the 180s, 360s, and always free from restriction. Paragraph 5. The synonym of the underlined word is A. Approval, B. Allowance, C. Improvement, D. Prevention, E. Limitation. Jawabannya yang benar adalah E. Limitation. Mengapa? Karena limitation dan restrictions artinya sama, yaitu batasan, sedangkan yang diminta itu adalah sinonim yang artinya persamaan kata. Jadi anak-anak, soal yang sering keluar adalah mengenai sinonim, tujuan penulis, dan gagasan utama. Tertarikkah anak-anak mengunjungi sirkus yang telah dikunjungi oleh Siti? Sampai sini pembelajaran kita tentang auditory exposition text. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik.